Students have some answer. Either I start off with the lecture or I wait for your questions and then on the subject of my lecture I'm going to have questions and notes. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. Generally ask me any questions about your student life. Then we do the other way around. ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಕೇಳಿಯಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. On it, completely on. Complete board. ಇದು ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಆಚರಣೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ. Light you keep on. ಅಲ್ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ we start with this question only. Do we need religion in our lives, in our individual lives, society as a whole? What is the necessity of religion? And what do you understand by the word religion itself, first of all? I want to know about your understanding before I put forth my views. ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? Is someone an atheist here? Are there any atheists here? No. Most of you are theists. You believe in some kind of religion. So what is your understanding of the word religion? I'm sure you have some understanding. I'm not asking for any specific definition. I just want to know what you understand. What is religion? What is its purpose? How beneficial is it to human society? And there are also certain problems when religion is not properly understood. Isn't it? What are those problems? Since none of you raised your hands when I asked you if someone is any one of you is an atheist, then you should tell me what you understand of religion. Hey! ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಹೇಳಿ. You need not hesitate. It's only an exchange of ideas. You never thought about it? Yes? Oh, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ ಇದೆ. In which we are having faith. In which we are having faith, we worship. ಬರ್ತದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. Good. Which we have faith.
sometimes instead of religion. What is your faith? ನಂಬಿಕೆ ಏನು? ನಮ್ಮದು ಒಂದು faith ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ usually religion requires us to have faith in something that is not perceptible to our senses. Isn't it? Is God perceptible to our senses as of now? ನಾವು ಇವತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೋಡಬಲ್ಲೆವ? Can we see God? Can we hear God? No, we are not able to perceive God through our senses. So, usually religion requires us to have faith in this, superhuman or somebody says, the super power that you can call, cosmic power that you can call, or you can call the power that has been, because for the universe to come into existence, for things to go on in this existence, in this universe, and all those things. There's some power, superpower. Where it exists, what is its real nature, we don't know. But religion actually wants us to first have faith in it, usually. But there are also certain other paths in religion which do not want us to have faith, but which wants us to experience our own lives, which wants us to think about our own lives, our own experience, everyday experience, to understand what is the truth behind our own existence, what is the truth behind the existence of this whole universe, the existence of every being on this earth. So basically, since religion mostly wants us to have faith, people think there is a contradiction between religion and science. Science, they say, does not want us to have faith, but it is based on evidence. But religion usually says, okay, you first believe in it, and then you will find it. But don't you think in so many mathematical problems also you begin with some kind of hypothesis, and then you arrive at a conclusion. But you begin with some kind of imagination, some kind of belief, and then it is proved to be true. Similarly, in religion, many times, though you begin with faith, this faith will give you a real experience. It's not that all of science is really based on evidence also, and the more science is progressing today, the more they are realizing, what are they realizing? That the objective world is more dependent on the subject, the person who is watching. I don't know how much of physics you people learn, because once you come into this field, you will learn physics, then very physics, and the more they observe the subatomic particles, from what I read, as I am not a science student, but whatever little I try to gather, the behavior of the subatomic particles will sometimes behave as a wave, will sometimes behave as a particle. It depends on the person who is seeing it. It does not have an existence which can be defined. Yes, it is like this. This is what now, after Einstein found out the theory of relativity, everything in this universe is very relative. There is nothing very objective about the universe. What we see, the sun. Are we seeing the sun how it is at this moment? ಈಗ ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಟಿರೋ ನಮ್ಮ ಕಲಂದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. How are we seeing the sun? It's definitely not the sun at this moment that we are seeing, isn't it? It's relative. Everything in this world is relative. It's not a though we call the world very, science has to be objective, isn't it? For everyone to have the same experience, everything should be very objective. But the more they go in deeper into physical science, what they are realizing is everything is not as objective as they thought it was. Newton ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಬಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯ, ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ. ಅದೇ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ
It's not that everything is objective. So what does this mean to say? Science which people think is very, very rational, very logical. It's not like that always. The deeper you go into it, it is not like that. Whatever it is, but even if I don't use the word science, at least let's say it should be logical. Religion should be logical. Religion should be rational. And religion should be beneficial, isn't it? Then will the younger generation accept to be religious? Because many people tell us this. You should give religion in modern language. People do not want the language of the Upanishads or do not want the language of the Bhagavad Gita. You should give it in modern language. So the modern language, the modern word is a very utilitarian word. Utilitarian ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಒಳಿತು ಕೆಳಕೊಂಡು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. It got limited to just do's and don'ts. People forgot about why it should be done. Of course, there was a rational basis for every custom, every ritual that is being given by religion to us. Whichever religion, there must have been a very good purpose, a very good reason for it. But as time passes on, the reason is forgotten, the purpose is forgotten, and things just become a ritual. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಧುನಿಕ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? Why should I do it? How does it benefit me? Unless I understand the benefits, I will not do it. But there is again a question, a problem here. We understand only benefits which are externally perceptible. Can we understand benefits that happen inside us? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಒಳಗಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಷ್ಟು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಚೆಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ತಿಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಲ ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ. This is how we understand the benefit. But do we understand that when the mind, like ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಧರ್ಮ ಏನು? ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನವನ್ನ, ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಶಿಸ್ತು ನಮಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? I'm sure as students you would have heard about this word called discipline again and again throughout your student lives. You have, isn't it? What are the benefits of discipline? Now you tell me this. This is a very simple question. What are the benefits of leading a disciplined life? ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ lecturers say, students say. What are the benefits of leading a disciplined life? ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹೇಳಿ. No one is going to judge you for your answers. Don't be under the false impression. Please, slowly. Okay. Tell you how. In what ways does it help you? Thinking positive. Okay. Now, how does discipline help you? It will help you build up a good career, but in how? What ways? ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನ. ಅದನ್ನೇ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ?
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಓಕೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫಿಂದ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. okay. So when you inculcate discipline in your thinking also, yes, discipline is also again taken so many levels. Discipline in your external behavior, discipline in your routines, discipline in your thinking, process of what you think, in your thoughts also. Yeah. personality development. It contributes to personality development. Okay. Anyone else? Very good. Mental stability. Yes. That's a very good point. An indisciplined life means you live a wayward life. Whatever your mind asks you to do, you do. Isn't it? Indiscipline. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ, ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಜೀವನ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಸರಾಗ್ತೀವಿ. We become slaves to our mind when we lead indisciplined lives, because we are not allowing the mind to listen to us. We are listening to the mind. You understand the difference? ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಬದುಕೋದೇ ಶಿಸ್ತಿಲ್ಲದ ಜೀವನ. ಹೇಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೋ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊರಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭಾವಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು, ಮನಸ್ಸು, ಕೃತಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದು. So that contributes to mental stability, like what she said. That contributes not just to mental stability, it also contributes to increasing the strength of your mind. You understand? ನಿಮ್ಮ ಮನಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮನಃಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. As students, you want all these things, isn't it? The power of concentration, you need very good memory power, you also need a good capacity to grasp what's being taught, isn't it? For this, what you want is a disciplined mind. A mind which is in your control, a mind which is actually, should we say, which is a slave to you. You should make a slave of your mind, it should listen to you. Because when we become slaves of our mind, then it will take us. ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And the goal of religion, the goal of spirituality is actually to bring this mind into our control. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನದು ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೈಯರ್. What we see in this world is the lower truth, it's a temporary truth. This world is transient. This world is not a permanent world, isn't it? Things keep changing. None of us are permanent. None of the things in this world are permanent. They keep changing. They keep changing their forms. They keep changing their nature. ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆಯಾ? Is there something that will never change in this world?
called Nitya. Nitya Shabda. What does it mean? Something that is always there, that is eternal, that is eternally present, that never changes, that never dies, that can never be destroyed. What is that? That truth. Seeking that truth with this controlled mind is what is the purpose of a reason. And why should we seek that truth? Because once we attain that truth, once we reach that truth, we will be heirs to immortal bliss. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? What do we want in life? Tell me loudly. Pardon? Peace. Okay. What else? Artha. Good. Okay. Happiness. ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. The purpose of education is knowledge and knowledge lost. I don't blame anyone. The whole system is like this. I can't blame you so much. So the whole purpose of education is to earn money. Why do you want to earn money? To be happy. Why do you want to get into relationships? You want to have a friend with a friend? You want to make your people be happy, isn't it? You want to wear something good dress, you want to eat something, you feel you're going to be happy. Yes, definitely there is some joy in doing all these things that gives us joy. But the question is, does it keep us always happy? See, in Upanishad, there is a very beautiful story of two birds. There was a tree. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿವೆ. There are two birds. One bird is sitting on a high branch. There is another bird that is sitting on a lower branch. Okay? The birds are very similar. They look alike. The bird on the lower branch is trying to eat fruits which are on that tree. Say it's a mango tree. It's hopping from one fruit to the other and it's trying to taste fruits. As it eats one fruit, it's very sweet, it's feeling very happy. Then it goes, after finishing that, then it goes to eat another fruit. That fruit happens to be sour. ಉಳಿಯಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು? ಹುಳಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. It doesn't have an happy experience. Feeling. Then it jumps to another fruit. That fruit is tasting bitter. Now again it has an unhappy experience. And then it hops to another fruit. That fruit is sweet and then it's feeling happy again. This is what it continues to do. But the bird that is on the higher branch, it is sitting there innocently, very calm, peaceful, within itself. You know, all its senses are directed inwards. So it is happy, very happy, very peaceful. It is not seeking those fruits, it is not wanting to eat those fruits. And part of that ಸಂತೋಷ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಹಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತೆ, sees how is it that that bird is sitting so peacefully, so happy, whereas I am experiencing both happiness and unhappiness. I'm having all kinds of bitter experience, sour experience, sweet experience, and having all this. But that bird is sitting very quietly, peaceful, has nothing. And then it realizes that because it is not seeking anything outside of this world, it is happy. The very nature of this outer world is it gives you both joy and sorrow. This is a matter of fact. This is very scientific. This is very rational. Take any person's experience. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Can anyone say, I have had only good experiences? ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರ?
ಮನುಷ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮನುಷ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಖದ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ವರ್ಣಮಯ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? The very nature of this world, the very nature of creation is such that there is both joy and sorrow, there is both cold and hot, and there is both victory and defeat. Isn't it? Everything comes in two things, one thought, ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಲೀಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊರ ಜಗತ್ತು ನೀನು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರಿಗಳು ಅಂತ ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಳೋದು ಇದೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಯು ಜಾಯ್. ನೀವು ಹುಡುಕಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, ಮಾರನೇದಿಂದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಅನ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಬೋದು. 15 ದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಹೌದು, ನಾನು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನ ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. I can decide to be satisfied, but I cannot depend on something to be satisfied. Can you understand the difference? I can decide to be happy, but I cannot depend on someone or something to be happy. Because that external thing or that external person can never give me the happiness that I seek, the joy that I seek. Whereas if I decide to be happy, if I decide to be joyful, if I decide that I shall be happy irrespective of whether I have things or not, I shall be happy irrespective of my own things or not, I shall be happy whether I get recognition or not, whether I get honor or not. I am happy despite anything that happens outside me, because happiness or bliss is something that lies deep inside me. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ. ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆತ್ಮ. ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ. ಬ್ಲಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಚರ್. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಿಸ್? ಐ ಆಮ್ born to be happy. I am not born to cry, to cry, to complain. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಆನಂದವಾಗಿ ಬದುಕೋದು. ನನ್ನ ಆನಂದ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಯಾಕೆ? ಆನಂದನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ. ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಯಾವುದನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ದೇವರು ನನ್ನೊಳಗೆ ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮವೇ ಆನಂದ, ಆನಂದವೇ ಆತ್ಮ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಆನಂದವೇ ನಾನಾಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸೋದು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಇದೆ? ಧರ್ಮ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ bliss, happiness, joy. What we all are seeking, the only thing is we are seeking in the external world, we should be seeking it deep inside ourselves. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವನ್ನ? ಈ ಆನಂದವನ್ನೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆ 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 ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಆನಂದವನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸುಖಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸುಖದ ಹಿಂದೆನೇ ದುಃಖ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. 10 ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆಯುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ
ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು? 10 people will be, complimenting us, praising us. By the time you're happy, someone will comment about you. And then you will feel, start feeling so low. So what does the religion say? Neither depend on those compliments, nor depend on us, nor cater to those comments. You are different from all those things. You are above all those things. You are beyond all those things. You know what? The earlier you understand these things, the better for you. Because you will face life with more confidence. Because you are not depending on people's opinions. ಅನೇಕರಿಗೆ ಧರ್ಮ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ. Many people feel you should turn towards spirituality and religion after you're 60, after you're 50 or 60. No. A religion is here to make us strong. Religion is here to make us fearless. Religion will contribute to make us towards our self-confidence. You understand? Don't you want all these qualities? Religion will make us peaceful. Religion will make us joyful. Who doesn't want all these things? ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮವನ್ನಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೆ, ನಿರ್ಭೀತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲಿಜನ್ ಸೋ ಮಚ್? When religion is taught in such a way, when people are made to understand that it is useful to me, rather it is inevitable to my life, inevitable, ಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆನಂದಮಯ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಧರ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿಯಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಆನಂದವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅರಮನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಬದುಕಲಿ? ಅದು 14 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಬದುಕಲಿ? How should I live in the forest for 14 years? I will be brought up in the lap of luxuries in the palace. But why should I go? Why should I go? Rightly I should be here. I should be the next king. I should be anointed the prince. What he is asking is not right. So why should I? He never said all these things. He just wanted to keep the promise given by his father. For one ethical reason. It was not difficult for him to decide to go to the forest. Where is that inner strength which we lack today? Where did they get the strength? And you can get any number of examples in our Puranas, old stories. You are Shivi Chakravarti. When a bird came seeking refuge to him, that small bird was followed by a hawk. He said, "See, that is why you give it to me." And he expected, "I will protect you." So he gave part of his flesh instead of the bird, because he had promised to save the bird. Where is that inner strength that these people had, which we lack? So here we come to one beautiful dimension of religion, which is called Vedanta. But in Vedanta, this does not want you to have faith. Vedanta says, you see your own experience in your everyday life, you can decide who you are. When it says your true nature, your true self is your Atma, you are not the body, you are not the mind, you are the Atma, the soul. Though soul is not the right word for Atma.
ನಂಬೇಡಿ, ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬೇಡಿ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನುಭವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಏನು ಈಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಶರೀರದ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸಿನ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ಇದೆ. You are listening to me, you are trying to understand. You know that there is a mind that is there, isn't it? And we usually feel I am that mind, we usually feel I am this body, and the mind and the body, and I am also the Atma. This is the current experience that we all have, isn't it? We know we have a body, we have a mind, we also have a soul, we have the mind, body and mind. So we believe we have all these things. Now, when you go to sleep, when you sleep, you have two states. One is the dream state and the other is deep sleep. State of deep sleep. You go to deep sleep. In the other state, you dream, isn't it? When you dream, are you aware of your body? ಶರೀರದ ಅರಿವಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಶರೀರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಚೇಷ್ಟಿತವಾಗಿದೆ, ಚಲನೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಲಗಿರೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? The mind is working. What dreams? What makes you dream? It's your mind. It's your mind that is projecting a dream for you, isn't it? So the mind is awake. So in the state of dream, you have no awareness of your body. You only have awareness of your mind. And of course the consciousness. Atma is consciousness. Since that consciousness is there in you, you are able to know that you are dreaming. In deep sleep, are you aware of your mind also? No. Manasu gottilla, shariramu gottilla. But after you awake from your deep sleep, you say, I had a good sleep. So what experience of good sleep? That is consciousness, that is Atma. So you have an existence which is there beyond your mind and body. ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ಆತ್ಮ, ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಚಿತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಧರ್ಮ ಅದರಲ್ಲೂ ವೇದಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಈ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಶರೀರ ನೀನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುರ್ಬಲ, ಯಾಕೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋವಾದ್ರೆ ನನಗೇ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ನನಗೇ ನೋವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಎನೆಸ್ಥೀಶಿಯಾಯಿಂದನೇ ಮಾಡಪ್ಪ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. Because he could withdraw his mind from the body. It is like I identify myself with these clothes and I say, I am these clothes. It sounds absurd, isn't it? ತಮಾಷೆ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಈ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನದು ಸರಿ, ನಾನೇ ಈ ಬಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಶರೀರ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನೇ ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋವಾದ ನನಗೆ ನೋವಾಯ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ? ಶರೀರದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನ ನಮ್ದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ದುಃಖಿಸ್ತೀವಿ, ಹೌದು ಅಲ್ವೋ? ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ. We should be able to disassociate with what is not me but mind. Yes, this body is mine, this mind is mine. I am working, I am using these things, but they are not me. I am different from the body and mind. Okay, see, you are very deeper ways of analyzing all these things. I won't go very much deep into it. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So, see, this is also a path of religion, Vedanta, which tells us, which is very scientific, which is very rational, which is very logical, which is very objective, which is based on evidence or rather experience. Not external evidence, but our own experience, isn't it?
me because I can experience the mind. I know it has opinions, I know it has prejudices, I know there are thoughts, there are feelings, there is memory, there are so many things in this mind. That's why I know it is different from me. I am Atma, I am the consciousness in the light of which everything is being experienced by me. So once we start identifying ourselves with this Atma that's there inside us, which is this consciousness, most of the problems in our daily lives are solved. It's like that bird that is sitting on the higher branch, which is sitting very quietly because it is identifying itself with its inner self, consciousness. It does not need to eat something to be happy. It does not need to listen to something to be happy. It does not need to wear something to be happy. It does not need to smell something nice to be happy. It can be happy within itself. It can be happy by itself. So this bird, which is on the lower branch, it goes closer and closer and closer to the higher bird and soon realizes that the two are not different, it is the same. It was a reflection of the higher bird which is there here, thinking it was different from it. And this is what Vedanta says, Tattvamasi, Aham Brahmasmi. I am a reflection of that divine, but I think I am different from the divine and suffer. The moment I realize the identity of my own inner self and that divine, all my problems are solved. You understand? So please understand why we need religion. The religion is not about going to temples and making prayers so that we get good marks in our. I'm going to temple only before exams. Praying more only before exams are good when we have problems. The rest of the night we are very happy to give God to Himself. We are happy in our own words. But the moment we have problems, the moment we have challenges, we seek the help of God, isn't it? It's not wrong. I'm not saying it's wrong. But if you can be connected with God even at other times, you will have the strength to face all these challenges very easily. Kabir is a lawyer. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಏನು ಅಂದರೆ ದುಃಖವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. ದುಃಖವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು? ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದುಃಖದ ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because I know the problem is for my body or my mind is not mine. I will face the problem. I will try to find a solution for the problem. But I will not let the problem make me depressed. I will not let the problem push me down. I will not let the problem make me dejected. You understand? I will be brave, I will be courageous, I will face the problem because I know no problem is greater than me, the answer, which is God Himself, which is that Parabrahma Himself. Itself. Parabrahma is not he or she also. The cosmic power is neither male or female. You know, it is called as it. Tattvamasi. Once I understand its real nature, I know I will have more courage to face all these problems. Because I know nothing can affect me. What did Krishna tell Arjuna? Arjuna, why are you worried about killing them? The Atma will never die. You will only kill this body which is committing a lot of sins. However, you will size the other. There is no good in Sharira Nasha. Atma ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡು. Once we realize our immortal selves, we have nothing to be scared of because the soul is immortal. We will overcome the greatest fear, that is the fear of death. You understand? And once you overcome the fear of death, what are all these little fears that we face in this world? ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಮ್ಗೇನೋ ಅಂದರು, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾವಿರ, ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ದುಃಖಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ
ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಲಿಜನ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಲ್ತಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. Religion is the healthiest exercise that the human mind can have. We have two personalities. One is the external personality, which always deals with the external world, and most of our efforts goes towards beautifying this external personality and external life and external world. But we should be giving more attention to our inner life, inner personality, inner world. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಸುಖದಿಂದ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You will have heard of people committing suicide in big bungalows. You have heard of celebrities committing suicide. Have you not? They have name and fame. You have people with money, you have people with power committing suicide. Why? Because they don't have a peaceful state of mind which they enjoy what they have also. You understand? So it is very important for us to strengthen our inner worlds, inner personalities, inner lives. And this is what real personality is. When you make yourself strong from inside, and nothing can shake you, nothing can waver you from your path. You understand? Religion gives us many paths to reach this goal, and those paths are all the practices, the sadhana that we have to do. Our sadhana is you need discipline, you need to practice all the moral principles that we have learned from our language. We need to live ethical lives. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ಈ ಧರ್ಮದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ಭೀತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೈತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಾ? ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಭೀತರಾಗ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕ್ರಮಾಗತವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನವನ್ನ, ನೈತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನ, ಸತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಭೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? There is nothing to be scared of. Because you have not committed any mistake, isn't it? When Swami Vivekananda was asked what was the reason for his success in America, in England, Swami went and spoke there in the Lord Parliament of Religions, and he was the most popular speaker. He was honored. They adored him, they honored him. They honored him how they would honor Jesus Christ if he was alive. Many people said this to him, Swamiji, we come to you with the feeling that we would have gone if Jesus Christ was alive. We come to you with that kind of respect, that kind of reverence. We are coming to you. And Swamiji received so much of respect, so much of reverence, so much of honor. He got so much of name and fame. When he came back to India, someone asked him, Swamiji, how did you get all these things? And Swami Vivekananda, they thought it was because of his oratorical powers. ಅವರ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದ, ಅಥವಾ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ, ಈ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಅದರಿಂದ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ವಾಸ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್? ನೋ. Swami said, ever since I was born, I have not allowed a single, what do you say, a wrong thought to cross my mind. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓಜಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ. ಆ ಓಜಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಣಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಓಜ
ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪವಿತ್ರ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸದೇ ಇರೋದು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನೂ ನೋವು ಕೊಡದೇ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ತಾ 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 ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತೇ ಮಣಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋಲ್? You are not Adhyatmika sadhaka so that you can use it for japa or meditation. Okay, whatever little time, maybe you can read a few books, you can do a few minutes of meditation. Yes, all those are essential. But besides, what our religion teaches us is, whatever you do can become sadhana if you do it with the right attitude. You understand? My giving a speech is sadhana for me. If I do it with an attitude of, okay, even this is, I am offering this also to you, oh God. This is my offering to you. This is not for me to get any name or fame. This is not for me to feel, yes, okay, I am teaching someone. No. Even this is a small service to you that I am offering. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರಿಯಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಆದರ್ಶ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಿನ ಆ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಒಲವು, ಎಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇ ದಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. When you have that kind of passion, when you have that kind of faith in what you're studying, you know, the secrets of that subject will open up to you. There will be many things that you will understand through intuition, not just through reading books or through listening to the lecturers. The secrets of every knowledge will open up to you when you pursue that knowledge with faith, when you pursue that knowledge with love, when you pursue that knowledge with passion. You understand? Ayurveda need not be just a means of earning money for you. Let there be one purpose. You need to earn money. Yes, we all need money to live in this world. ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಈ 60+ is a retired person. Recently he took Ayurvedic treatment. I am telling you, I was here, 80% of the skin is back to normal. ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜನಲ್ಲಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ 80% is still undergoing this treatment. I was surprised. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದವರು ಅವರೆಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಫೋಟೋಸ್. ಅವ್ರು ಮುಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ 8 months ಆಗಿದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು 80%. Leukodema is a disease which makes you feel, socially you feel kind of you are isolated, isn't it? Social stigma is something you
ಜೀವನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಘನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಬೇಕು, ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿ ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಏನೇನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತೋ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೋಗಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಧಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ನೀನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾಗಲೂ ಇದೆ ನೀನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿ. Do you understand? The Upanishads teach a very universal religion. The religion that was born in India is not a bigoted religion. It is not a narrow-minded religion. It is a religion that encompasses the whole of humanity. It is a religion that says you can apply these principles to persons anywhere, in any corner, when you want for a person living in the forest. You understand? So, anta universal ideas of Vivekananda ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ they received with so much thankfulness, they received with so much of gratitude, they received with so much of joy that no one had told us about all these things. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. Ayurveda is one such contribution of India to the whole of humanity. And we have people making patents outside. Ayurvedic medicine ಗೆ patents ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We are happy. Ignorance is bliss upon marriage. We are very blissful in our ignorant states. Ignorance is bliss for a very short period, not always. It is meant for a very particular situation. But please don't be ignorant. ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ಜನಾಂಗ, you need to be more awakened. You need to become awakened citizens of this country. Swami Ramanathananda Ramakrishna Maharaj, he used this term, awakened citizenship. Just because we are born here, we are citizens of India. No one can deny us our citizenship. ಹೌದಲ್ವಾ? ನುಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನಾಗಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕನ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅಲ್ವಾ? ಈ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಮಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವಿರುವಾಗ we did not have a very good situation. Today India is the 5th largest economy in the world. People all over the world, different countries are considering India and our opinions very seriously. When we were students, we were always considered to be an underdeveloped country. Third world. We belong to the third world ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಆಗಿ 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 ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Someone else is trying to make India strong, but what am I doing? Is it enough if someone is working somewhere? No. Each one of us has some kind of duty, a responsibility about our citizenship, which begins with, first of all, your responsible duty to cast your votes during elections. And to cast your votes
parties that are more nationalistic, that are going to protect our country, protect the culture of this country, the tradition of this country, the knowledge of this country, that are going to nurture these things. Do we have that kind of awareness? ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೇಶದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ ಹೊರದ ಆಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ? ಎಸ್, all this is going to have an effect on your life, on your future life. Remember, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದೇನೋ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾನೆ ನಮ್ದಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕೊನೆಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನೇ ಅವ್ರು 200 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರು. ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿ GDP ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 1700, ಆ GDPಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ 200 years, sorry, before the British came to India was the country which had the highest GDP in the world. More than 25%, 30% of GDP was India's. It was after the British started ruling us, slowly came down, in 200 years it came down to 3%, 2%. ಯಾರು ಊಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೈಮರೆತರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿ ಎನ್ಲೈಟೆಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಬಿ ಅವೇಕನ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ 18 ದಾಟಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. 18 ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿರ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ you have a say in what is going to be the future of this country. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಟು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ದೇಶದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ. ಆಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್, ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು? ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ? ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಾಗಿದ್ದೀವೋ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್? ಹೌ ಶುಡ್ ಅವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಿ? What is your responsibility towards your subject? You should take deep interest in your subject. You should have deep love for your subject. And pursue the subject with, so much of faith. I am telling you, when you do it, the secrets of that subject will open up for you. Then intuitionally, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಓದೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆ ಜ್ಞಾನವು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀವು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಅರ್ಥಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳಿತನ್ನು ಅರ್ಥಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಜನರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುವಂತೆ ನೀವು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಲ್ ಬಿ fulfilled. The responsibility will be fulfilled. You understand? People are doing with that kind of perseverance and pursuance in Germany and so many other countries. Germany is taking special interest in Ayurveda. ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದೀವಿ? ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡವಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನ ತಮೋಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸತ್ತರಜಸ್ ತಮಸ್ಸಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಂತಿದೆ ತಮೋಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಿದ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. You always have an enthusiasm. Don't get bored. Don't be cynical. Now, I guess today I'm not going to say, oh, that's right. This stuff, okay, you can give it to me now. We have a body. ನಾಳೆ ಇವತ್ತೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊನೆ ಮಾತು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬ್ರೈನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ 20% ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಇರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ 2 ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಮನುಷ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಳಗಿದೆ. ಆ ಒಳಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದೇ ಧರ್ಮದ ಗುರಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುರಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಜೀವನದ ಗುರಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. The purpose of life is to bring out capacity. The purpose of religion, manifesting the divinity. The purpose of education, manifesting the perfection. The very purpose of life is to bring out the best that is in you. So everything that you undertake in your life, mark your undertaking, I should contribute to bring out the best in you. ನಾನು ಯಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೇನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಾನೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ಮನರಂಜನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮನರಂಜನೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ. I always tell people, you are a little unfortunate you have been born after this was born. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಪ್ಪತ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಫೋನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬದುಕೋದು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಭಾರತದ ಜನ
Have you gone and attacked any other countries? Have you given anything wrong? No. We have always given a message of peace, message of hope, message of love to this world. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಮಗಿದೆ ಇದೆ. A knowledge tradition that is very great. You understand? And we have a culture that is very rich. We are carrying a heritage, that is very, very grand. So let us live up to this. You understand? Let us try to live up to this and not make ourselves very ordinary. Make your lives grand, make it rich. Not just rich in terms of wealth, rich in every way. Make it grand, make it glorious. Let that glorious phase of India begin again. On Kala GDP highest. For 2 centuries, India had the highest GDP growth. Continuously for 2 centuries. Avashya Markanu. Yellow, Yaki Bharata, Sri Swami Vivekananda, Upanyasta, Roman Dharma, Upanyasta. Oh, Bharata, Ratnakashitavada, Simhasana, Lord Kazali, Kadamatre, Mattomme, Bharata, Dekta Iddare. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಆರೂಢಳಾಗುವಳಿದ್ದಾಳೆ. And I want my mother India to become all the grand and glorious again. This should be the dream of each one of us. Not just a handful of people. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು all these things are interlinked. My personal life, my personal goal is interlinked with the destiny of this nation, isn't it? If this is right, that is also going to be right. ನನ್ನ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. If India lives, the world shall live. If India dies, the world will die. A very big statement to make. You understand? If India lives, the world shall live. If India dies, the world shall die. So the world wants India. And we Indians should contribute towards making India strong, towards making India progressive, towards making India richer in every way, art, culture, economically also, every way. Okay? It's each one of our responsibilities. This is one occasion where we remind ourselves about these responsibilities and become enlightened citizens of this great country. We are citizens of this great country. Let us become enlightened citizens of this great country. The greatest democracy today on this earth. The largest democracy on the earth today is India. We have already become the most populated country in the world. China is between. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಭಾರತ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಭಾರತ. ಅಂದರೆ ಈ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಏನಾದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಪಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೈನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರೋ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದಿ ಆರ್ಮಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ. ಒಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರೈಸಿಂಗ್. Feel happy about it and contribute towards that rising in your role. Okay? And you go to that link. ಈಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ.
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಿಯ Yesterday I attended your session at Ashram. There you mentioned one statement that Dvaita, through Advaita, moksha. So what is your opinion about Nastikata? Because the Nastika persons are the one who believes in Advaita. No. Nastikas are not saying. Because they feel No. that they are Nastik not actually Nastik. Nastika is the Charvaka philosophy, Buddhism, Jainism, they don't believe in God. Okay? So Advaita is not Nastik, not Nastik philosophy. The Charvaka philosophy is Nastik. It is not atheism. Atheism Allah. No. Theism is where you don't believe in a higher power. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ atheism, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀನೋ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದರ ಆಚೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I am not going to believe in it. That is here you talk about the Brahman. The Brahman is not what you can see. You believe in the existence of Brahman, isn't it? You believe about, you talk about the Atman. It's not perceptible to your senses, but which you can experience. So you believe in a higher existence. So it is not atheism. And Hinduism, which is a term that is not given by ourselves, it is given by foreigners. Hinduism as such you cannot, call it a religion like other religions because Hinduism is very vast. The right word would be Sanatana Dharma, which was earlier used, which is coming back into practice now. And Sanatana Dharma also gives space for atheists. Charvaka Kuda, you can call yourself a Hindu, you can call it belong to Sanatana Dharma. Because here they say, yes, there are people who don't believe in it. They have a right to live, they have a right to live in this world. So Sanatana Dharma, the religion of this land, gives a place even for atheists. Theist philosophy ಆಗಿದೆ, atheistic philosophy ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಶನಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ಹಾಗೆ ಚಾರ್ವಾಕರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 4 ಫಿಲಾಸಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇದು 6 atheistic philosophiಗಳನ್ನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಧಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏಥಿಯಿಸ್ಟ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ರೂಪವಿಲ್ಲದ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಶಿವ ರೂಪ ಇದೆ, ದುರ್ಗೆ ರೂಪ ಇದೆ, ರಾಮ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ಕಸ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮರವನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡು. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಆಲೋಚನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಮೇ ಬಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಕಂಟ್ರಿ in the Middle Ages, but the freedom that India has given to its people, it has been possible for new thoughts to come up in this country. Again, a philosophy, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Uttamimamsa, Purvamimamsa. ಈ ಹಲವಾರು ಫಿಲಾಸಫಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಯಾವ ದೇಶವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ came to this country and have lived for so many centuries. And I have heard that Cochin was the first place where a mosque was built, even before it was built in the Middle East, in India. So there were people, the Parsis came, the Jews came, the Zoroastrians came to India, the Christians came,
something, because we believe everyone has their own freedom to practice their own faiths. So Namdo Vishnu is so universal. So universal. And we need to be proud of it. Except that our universality should not make us weak. It should not allow us to be ruled over. It should not allow us to be abused, looted. Isn't it? We should be strong. We should be Catholic. We should be universal in our ideas. But we need to be strongly rooted in our beliefs. ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇರಲಿ, ಅದರಷ್ಟೇ ಆಳಬೇಕು. ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. It's very essential that we need to be rooted in our Indianness. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? We need to be strongly rooted in our Indianness. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋಣ. Later we will upload. So anytime you can access. Open. Now it's open. You not made public. Yesterday I made it public. My Thank you, Bapuji, for such an enlightening session. And it is such a pleasure to hear such a mind-opening session where he taught us a different perspective of spirituality, religion, self-awareness, etc. So now I would like to invite the respected principal sir for giving a conclusional remark on the session happening. Sri Guru Namaha, respected Mataji, colleagues and magistrates. Hope you all got enlightened listening to Mataji's words. If you seriously study Ayurveda with the proper insight, definitely will be disciplined. The first question raised by our Dr. Sandeep sir, when I met Mataji yesterday at Ashram, today the program should be started with not directly with the lecture, it should be with the question. Only few questions asked. So that means that you are all already have so much knowledge. That's why you are not asking any question. About the importance of discipline and what is the necessity of the religion. To study Ayurveda properly, I used to say many times this reference from Ashtanga Hridaya, Dinacharya Adhyaya. Sukarta sarva bhutana madha sarva pravritaya Sukam jana vina dharma, tasma dharma parobhave. This is one reference explains all the living beings are living for happiness. The only way is they have to follow the dharma, disciplined life. So ultimately, we can explore our inner potential and we can have that inner bliss. That is what is possible. So hope you all got energized with Mataji's blessings, and definitely in future we'll have this kind of session. You should come up with proper understanding the subject. So with these words, I thank Mataji
on behalf of all my colleagues, students and the management. Thank you. Thank you, sir. I request you to felicitate Mataji for gracing this occasion. ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೀರಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು So let me take this moment to thank our contributing leaders, Mataji Mekamali, on the behalf of staff and students of BXC